Welcome back to the channel. Last class we learned about basics of programming. Today in this we are going to learn about what is Python, features and applications of Python. Okay, and in this last class we are gone with this why programming language. Okay, and what is a program and high level language, low level language, and what is the translators and why how the computers can understand the programming language. Okay, we have gone through these things, and today in this lecture we are going to see what is Python. Okay, what is Python? Python is a general purpose, high level, interpreted, object oriented and dynamically typed programming language. Okay, what is this general purpose means? General purpose means nothing but having the ability to develop different kinds of applications. Okay, Python is a general purpose programming language. Means general purpose అంటే ఏం లేదు, having the ability ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి మనం డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ని మనం డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓన్లీ ఒక స్పెసిఫిక్ ఒక టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషనే కాకుండా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయడానికి అది యూజ్ అవుతుంది. మ్యాక్సిమం పైథాన్ అనే కాదు, మ్యాక్సిమం అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ జనరల్ పర్పస్ లాగానే డెవలప్ చేస్తారు. బట్ పైథాన్ అనేది కొంచెం బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఈ టర్మినాలజీ యూజ్ చేయడానికి, జనరల్ పర్పస్ అనడానికి. ఓకే, అండ్ పైథాన్ ఇస్ అ హై లెవెల్. మీన్స్ హై లెవెల్ అంటే ఏంటి, మనకు మనుషులకు అర్థమయ్యే భాషను హై లెవెల్ అంటాం కదా. ఏ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ అండర్స్టాండ్ బై ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. సో పైథాన్ వీఆర్ రైటింగ్ కోడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ, దట్స్ వై ఇట్స్ అ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇట్స్ అ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. అండ్ ఇట్ ఇస్ అ ఇంటర్ప్రిటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎ కంపైలర్, translator. Here we are using interpreter as a translator to convert high level to low level and low level to high level. మనం ఇక్కడ ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ఇంటర్ప్రిటర్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాం, కన్వర్ట్ చేయడానికి కోడ్ని హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ నుంచి లో లెవెల్కి, లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ హై లెవెల్కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటర్ప్రిటర్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి పైథాన్ అనేది ఇంటర్ప్రిటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా అవుతుంది. సో ఇదేంటిది లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, రైట్. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కూడా అనొచ్చు. ఓకే, ఇట్ సపోర్ట్స్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్. పైథాన్ సపోర్ట్స్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్, దట్ ఈస్ కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి మనం డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ పైథాన్లో చూద్దాం. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ హ్యావింగ్ ద క్లాసెస్. ఓకే, క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం, ఈ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసి మనం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది చేస్తాం. దాని గురించి మనం డీటెయిల్గా తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డైనమికలీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. పైథాన్ ఈజ్ ఏ డైనమికలీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. డైనమికల్ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? సో జనరల్గా C++, జావా ఇవన్నీ ఏంటి అంటే స్టాటికలీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, సో ఇలా మనం ఒకవేళ డాటా డిస్ప్లే చేయాలంటే మనం ముందే మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ ఇంట్ A, B. ఓకే, A = 5 అండ్ B = 6 అని ఇస్తున్నాం కదా. అంటే ఇప్పుడు మనం డాటా అసైన్ చేయక ముందు, ఓకే, ఇక్కడ A = 5 అండ్ B = 6 అనే వాల్యూస్ అసైన్ చేయకముందు మనం ముందే ఇక్కడ డాటా టైప్, ఏ డాటా టైప్ని మనం స్టోర్ చేయాలి, ఇందులో స్టోర్ చేయాలనేది మనం ముందే డిఫైన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, దీన్ని ఏమంటామంటే స్టాటికలీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. ఓకే, అండ్ బట్ మన పైథాన్లో డైరెక్ట్ అసైన్ చేసుకోవచ్చు. A = 5, B = 6.5 అనేది. అంటే మనం ఇక్కడ డాటా టైప్ని డిఫైన్ చేయలేదు, ఎందులో స్టోర్ చేయాలో కూడా డిఫైన్ చేయలేదు, డైరెక్ట్గా మనం అసైన్ చేసుకుంటున్నాం. మరి ఎలా అంటే లెట్ ద ఇంటర్ప్రిటర్ విల్ డిసైడ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద రన్ టైమ్. ఓకే, రన్ టైంలో ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది డిసైడ్ చేసేస్తుంది. బట్ ఇన్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అయితే మనం ముందే డిఫైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అందుకే దాన్ని ఏమంటామంటే స్టాటికలీ టైప్డ్ అంటాం. బట్ పైథాన్ అనేది ఏంటిది, డైనమికలీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మనం ముందే డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఎట్ ద రన్ టైమ్ ఇంటర్ప్రిటర్ విల్ డిసైడ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇట్ ఈస్. ఓకే, అండ్ మీకు కావాలనుకుంటే స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం, అలా ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ స్పెసిఫై చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఇవ్వడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంది. సో అందుకే పైథాన్ అనేది ఏంటిది డైనమికలీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ పైథాన్. వాట్ ఈస్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ పైథాన్? పైథాన్ యూజ్ చేసి మనం ఏమేమి చేయగలుగుతాం, అసలు దీనికి ఫ్యూచర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇదంటే ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్, మనం ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీని సోర్స్ కోడ్ కూడా పబ్లిక్కి అవైలబుల్గా ఉంటుంది, యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్, మనం మనుషులకు అర్థమయ్యే భాష యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇదేంటిది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఎ లాంగ్వేజ్ విచ్ అండర్స్టాండ్ బై ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ high level language. And it is a dynamically typed programming language made of defining a data types in the beginning, let the interpreter will decide at the runtime, right? Next one is what supports OOPS concepts. Okay, inheritance, data abstraction, polymorphism,
క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవన్నిటిని సపోర్ట్ చేస్తుంది ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ పైథాన్. అండ్ సి సపోర్ట్ చేయదు. ఓకే, C++ అందుకే వచ్చింది మనకు. సి సపోర్ట్ చేయదు కాబట్టి C++ చేసుకోవచ్చు. అండ్ జావా ఆల్సో సపోర్ట్స్ అండ్ పైథాన్ ఆల్సో సపోర్ట్స్ దిస్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్. నెక్స్ట్ వన్ సింపుల్ సింటాక్సెస్. పైథాన్ అనేది ఈజీ టు రీడ్, రైట్, లర్న్ అంటాం. ఎందుకంటే దీంట్లో సింపుల్ సింటాక్సెస్ అయితే ఉంటాయి. సింటాక్స్ అంటే ఏంటిది? సింటాక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ప్రోటోటైప్. ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ రాయాలంటే కొన్ని మనం సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అయితే ఫాలో అవుతాం కదా, సో దాన్నే ప్రోటోటైప్ అంటాం. స్ట్రక్చర్ ఇలా రాయాలి అనేది, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇలానే రాయాలి అనేది కొన్ని పద్ధతి అంటాం కదా, సో ఆ పద్ధతి అనేది కొంచెం సింపుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సింటాక్స్ ఇస్ బట్ జస్ట్ లైక్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లాగానే మనకు సింపుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, యాజ్ కంపేర్ టు అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, పైథాన్ is having simple syntaxes and it is having the rich set of standard libraries also. లైబ్రరీస్లో ఏముంటాయి? బుక్స్ ఉంటాయి కదా మనకు, బట్ ఇక్కడ పైథాన్ లైబ్రరీస్లో ఏముంటాయి? మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ మాడ్యూల్? మాడ్యూల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఇట్స్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్స్? A function can do only one task. A function can do only one task. Like that, collection of functions is known as what? One module. Collection of functions is known as what? One module. What this module can do? The collection of modules is known as what? One library. Collection of modules is known as what? One library. So like this, in Python we have 1,37,000 plus libraries are there. In Python we have 1,37,000 plus libraries are there. It is a huge rich set of libraries. Okay, by using these rich set of libraries, we are reducing the code as much as possible and we are able to develop different kinds of applications by using this many of libraries. We having the rich set of standard libraries in Python. Okay, and due to that we are getting the next number of lines of code as compared to other programming languages, and it is a user friendly. Okay, యూజర్కి ఫ్రెండ్లీగా, ఈజీగా, సింపుల్గా మనకు అర్థమయ్యే విధంగా ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు రీడ్, రైట్ అండ్ లర్న్ ఆల్సో. ఓకే, చదవడానికి, రాయడానికి అండ్ నేర్చుకోవడానికి కూడా ఈజీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ సపోర్ట్ సింపుల్ సింటాక్సెస్ కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లాగానే ఉంటుంది. సో మనం ఈజీగా చదవచ్చు, రీడబుల్. అండ్ ఆల్సో రాయడానికి కూడా ఈజీ ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్ వచ్చి నార్మల్గా హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి, అండ్ తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి, అండ్ ఈజీ టు లర్న్ కూడా, రైట్? సో అండ్ ఇట్ ఆల్సో క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ కంపాటబిలిటీ కూడా ఉంటుంది పైథాన్కి. పైథాన్ ఈస్ హ్యావింగ్ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ కంపాటబిలిటీ. మీన్స్ it can able to execute, it can able to run in different platforms. Irrespective of platforms, we can run in different platforms like a Windows operating system or a Linux or Mac, whatever it is, we can run it in the different platforms. Applications of Python. Let's see some applications of Python. Use it to develop automation tools. Python is used to develop automation tools. What is automation tools? Tools which run automatically without a manpower. అంటే మ్యాన్ పవర్ లేకుండా డైరెక్ట్గా ఆటోమేటిక్గా మిషన్స్ వాతంటే వర్క్ చేస్తాయి కదా, దాన్ని ఆటోమేషన్ టూల్స్ అంటాం, రైట్? అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, రోబోటిక్స్, గేమ్స్, వెబ్ డెవలప్మెంట్. Okay, such these are some applications of Python we are going to develop here. Okay, what is artificial intelligence? Means intelligence, we are providing intelligence artificially to the machines so that the machine can able to think like a man. Actually we are providing intelligence to the machines by using these artificial intelligence algorithms, and we are using just like we are giving the thinking capability to the machines by using these algorithms. Okay, and in machine learning, if you want to learn something, if you want to think about something, we require some knowledge, right? How we can get this knowledge? By using machine learning, we are training the machines here. Okay, we are only giving input, we are only giving output, and we are just asking the machines to predict what is what. Like this we are training the machines and providing the knowledge to the machines so that the machine can able to think by using this intelligence and this AI able to work. Okay, and by using a deep learning we are giving the decision making capabilities to the machine. Okay, decision making capability ni మనం మిషన్ డీప్ లెర్నింగ్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, అండ్ మనం మిషన్కి ట్రైన్ ఇచ్చేది మిషన్ లెర్నింగ్ ద్వారా మిషన్ని ట్రైన్ చేస్తున్నాం, నాలెడ్జ్ ఇస్తున్నాం.
ఏఐ ద్వారా మనం థింకింగ్ కేపబిలిటీని ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ డీప్ లెర్నింగ్ ద్వారా డిసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ని మనం ఇవ్వడానికి డీప్ లెర్నింగ్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. అండ్ డేటా సైన్స్ ఇస్ వాట్ ఫర్ డేటా అనలైజింగ్ అండ్ డేటా మ్యానిపులేషన్కి అన్నిటికీ డేటా సైన్స్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ డేటా సైన్స్ ఇస్ ద సూపర్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఏఐ, మిషన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్. ఓకే, అండ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద రోబోటిక్స్ ఆల్సో. రోబోటిక్స్ కూడా యూజ్ చేస్తుంటాం మనం. అండ్ టు డెవలప్ గేమ్స్ డెవలప్ చేయడానికి కూడా మనం పైథాన్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ టు డెవలప్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ కూడా మనం పైథాన్ యూజ్ చేస్తాం, డీజాంగో ఫ్లాస్క్ యూజ్ చేసి. ఓకే, అండ్ ఇవన్నీ మనకు లైబ్రరీస్ అనమాట, పైథాన్లో ఉన్న లైబ్రరీస్. టెన్సర్ ఫ్లోస్, కేరాస్ యూజ్ చేసి ఏఐ మిషన్ లెర్నింగ్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ నంపీస్, పాండాస్, మ్యాట్ప్లాట్లిబ్, సీబాన్ డేటా విజువలైజేషన్స్కి, సైకింట్లర్న్, సైపై, ఓకే, ఇక్కడ పై గేమ్. సో ఇవన్నీ ఏంటి లైబ్రరీస్ అనమాట, ఈ పైథాన్లో ఉన్న లైబ్రరీస్. ఈ లైబ్రరీస్ యూజ్ చేసి మనం డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వీ నీడ్ టు సీ అబౌట్ దిస్ రియల్ వరల్డ్ అప్లికేషన్స్ ఆల్సో. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఇన్స్టాగ్రామ్ అయితే యూజ్ చేస్తుంటారు కదా, వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, గూగుల్, రైట్? సో suppose Instagram, you're watching some reels in the Instagram or shorts in the YouTube. Those are how you are getting this reels, how it is going to recommend for you, this recommendations, how it's getting, because you are it is the AI enabled features are there in that. ఓకే, ఇట్ విల్ లర్న్ యువర్ యూసేజ్, మీరు ఎలా వాడుతారో అది అర్థం చేసుకుంటుంది, దాని తగ్గట్టుగా మీకు రికమెండ్ అయితే చేస్తుంటుంది వీడియోస్ని. సో ఇట్లాంటి డెవలప్ చేయడానికి మనం పైథాన్ అయితే యూజ్ చేస్తాం, టు డెవలప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ టు డెవలప్ నెట్ఫ్లిక్స్. ఓకే, నెట్ఫ్లిక్స్లో కూడా మనకు వీడియోస్ని సజెషన్స్ చూపిస్తుంటాయి కదా, రికమెండేషన్ ఆల్గరిథమ్స్ చేయడానికి కూడా మనం పైథాన్ అయితే యూజ్ చేస్తుంటాం. అండ్ సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా కామర్స్ వెబ్సైట్లో కానీ ఏదైనా సరే మీరు ఏదైనా బ్రౌజింగ్ చేస్తున్నా కానీ ఏదైనా ప్రోడక్ట్ పర్చేజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా, జస్ట్ ఓపెన్ చేసి క్లిక్ చేస్తారు కదా ప్రోడక్ట్ మీద. సో అవే ప్రోడక్ట్స్ మనకు యాడ్స్లా కూడా వస్తుంటాయి, అబ్జర్వ్ చేశారు ఎప్పుడన్నా? సో అట్లా మనకు యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి. ఇట్లా ఏఐ ఎనేబుల్డ్ ఫీచర్స్తోనే మనం అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేస్తాం. అండ్ గూగుల్ సర్చ్ ఇంజన్స్ కూడా వెబ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి గూగుల్ సర్చ్ ఇంజన్స్కి. ఓకే, నాసాలో కూడా వాడతారు సైంటిఫిక్ కంప్యూటింగ్ కోసం. ఓకే, ఫర్ క్యాల్కులేటింగ్ ద సైంటిఫిక్ క్యాల్కులేషన్స్ ఆల్సో వీఆర్ యూజింగ్ పైథాన్. And in healthcare also, medical imaging and data analysis also we are using Python. What not everywhere we are using here nowadays, Python is everywhere. The scope of Python is also more because this is the AI revolution, right? Okay, so this is about Python, its features and applications, and we are going to end this session. And next video we are going to learn about some identifiers, variables and rules of identifiers. Okay, coming video we can go with that. Okay, thank you. If you have any doubt you can comment below. Okay, see you again. Stay tuned, like, share, subscribe. Thank you. Bye bye.